Aging population is one of the major challenges that the welfare state is facing in many countries worldwide, not only from a quality of life point of view, but also from the sustainability of health and social care systems perspective. In this context, more than 8,000 senior people and family members have benefited from the usage of the ACTIVAGE solutions, which has supported them for living more secure, comfortable, happy, socially and physically active and empowered. And today they must be the protagonist. That's why we have collected their testimonies for understanding firsthand how ACTIVAGE has positively impacted in their daily lives. It is my pleasure to welcome Ms. Pilar Sala, scientific leader of MySfera, who will lead, together with Sergio Guillén, this session dedicated to the stars of the project, the elderly population across Europe. Welcome again to the ACTIVAGE Experience session. We want to dedicate this session to recognize the effort of the most important actors in ACTIVAGE, who has been our users. Many thousands of people that have been collaborated to the success of ACTIVAGE. So in this session, we will see the experience of many people that has decided and agree to share with you their experience. So to tell us about all this immense work of ACTIVAGE is with me, Pilar. We are working for Pilar for many years, and she has been in charge of coordinating the huge work of 9 deployment sites plus new 2 deployment sites, 3 new ones, in total 12 pilots in this time. So I would like to say, nice home, nice house, Pilar. So we are here in the living room of a home, and you will see how the scenarios are changing, because these are the different scenarios that our users have been living. So Pilar, let us know, how has been your work in these 4 years? Okay, indeed it has been a great challenge, but also rewarding work to work so closely with the end users, with the seniors. As you mentioned, the goal of ACTIVAGE was to create an ecosystem for active aging solutions based on IoT technologies to support the independent living of the elderly people and to promote the quality of life across Europe. So we have started with 9 deployment sites in 7 countries across Europe, from northern countries, for example, in Turku, in Finland, or Leeds in UK, to Central Europe with several municipalities in the state of Hesse in Germany, or Grenoble in the Isère department in France, to the southern countries, like in Spain, where we have 3 sites in the region of Galicia, in Madrid, and in the city of Valencia, in the region of Emilia-Romagna in Italy, and finally with many municipalities in Greece. This ecosystem has been expanded in the last year of the project with 3 new deployment sites and 2 new countries. One in Lisbon, in Portugal, and another in Sofia, in Bulgaria, and a new deployment site in Spain, in Barcelona. All the local teams have worked very closely to their users, their elderly people, but without forgetting to involve also the other stakeholders that surround them, the families, the friends, also the professionals that provide healthcare and social care services that has worked together to deliver the solutions to the elderly people. How we have done that? We have done this, putting in place a co-creation process iteratively, in which the local teams has been collected the main needs and the main concerns of the seniors, but without forgetting the needs of the caregivers. So with all of that and a continuous feedback from the users of the solutions, we have been able to improve these solutions to really ensure that it meets the needs of the caregivers and the users. These solutions has been framed in the context of the main concerns of the elderly population that are living outdoor with freedom, feeling safe at home, preventing the mental decline,
also taking care of their diseases and preventing or promoting the social connections. We have worked together in 11 use cases that are categorized in these areas, and each deployment site has selected the ones that were more appropriate to their users. For example, in feeling safe at home, we have daily activity monitoring or emergency trigger, or support for mobility and transportation, exercise promotion, and preventing mental decline are examples that we are going to see in the words of the elderly that are with us today. So with that, during the course of the project in these 4 years, we have been able to deploy these solutions to more than 7,800 users that has participated with us for more than 2 years and a half. So they have been these solutions in use for the last 2 years and a half. And with more than half of the participants has been the elderly people themselves. So they are the best ones to tell us about the benefits and their experience. And with that, I will give the floor to our participants so they can share with us their experience of being part of ACTIVAGE. And we will start with the example of Manuel from Valencia that is going to share with us his experience with the daily activity monitoring service. Pues un mayor aprovechamiento del tiempo y de mi ocio, por la tranquilidad de que en todo momento la familia sabe dónde estoy, qué hago, qué no hago, si estoy bien, si estoy mal. Eso personalmente me da una satisfacción enorme. Independiente y tranquilo, y muchísimo más tiempo, porque no están preocupados por mí, eso me da muchísima tranquilidad, satisfacción, y te da una libertad de que estás solo, pero siempre amparado y siempre protegido por la familia. Segurísimo, satisfecho y muy amparado, siempre. Pues porque la tranquilidad que a mí me da, que sepan que estoy bien, eso vale mucho. El estar tranquilo y, sin embargo, estar con toda la familia, que a estas edades uno quiere estar tranquilo. Que no es óbice para quedar para hacerse una paellota, que eso es independiente. La satisfacción, la seguridad, el encontrarse satisfecho, amparado. Nunca estás solo. Estás solo en casa, pero nunca estás solo. Sabes que está la familia que en todo momento puede echar un vistazo, te puede mirar y decir, uy, estoy tranquilo. Y eso a los mayores nos da también muchísima tranquilidad. Sí, por supuesto. Ten en cuenta que ya no me tengo que fiar de lo que él diga, sino que simplemente en la aplicación puedo controlar las veces que se levanta por la noche o los problemas que tiene durante el día en casa. Entonces, esto supone una tranquilidad muy importante. Sí, más que recomendar, es que hasta obligaría a que cada anciano que estuviera solo o cada persona mayor que estuviera sola en casa tuviera un sistema para poder controlar a los familiares qué es lo que hace o deja de hacer. Eso es una tranquilidad muy importante. Okay, now we are going to move to Greece to see an example of mobility monitoring and advice for active user. Ναι, γιατί με τις διάφορες εφαρμογές της ACTIVAGE μπορώ να λαμβάνω πληροφορίες πάρα πολύ έγκαιρα για ό,τι αφορά τις μετακινήσεις μου σαν επαγγελματίας οδηγός. Μου επιτρέπει να οδηγώ με μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η προσοχή μου είναι στην οδήγηση και όχι στα γεγονότα που μπορεί να συμβούν μπροστά μου. Ειδικά για εμάς τους επαγγελματίες, επειδή κάνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στο δρόμο συνέχεια. Με το ACTIVAGE αισθάνομαι πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο σίγουρος. Η αλήθεια είναι ότι με τη δουλειά που κάνουμε πάρα πολλές ώρες στον δρόμο, γυρίζω πάντα σπίτι μου κουρασμένος και όποια βοήθεια που μου δίνεται είναι πολύτιμη.
Ειδικά με την ACTIVAGE που μου δίνει όλες αυτές τις πληροφορίες, γυρίζω πολύ πιο ξεκούραστος και πολύ πιο όριμος στο σπίτι μου να μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Το κύριο όφελος που έχω με την ACTIVAGE είναι ότι με προειδοποιεί την ώρα που ακριβώς το χρειάζομαι. Για τις διαβάσεις των πεζών, αν περνάει κάποιος πεζός στον δρόμο, αν γίνονται κάπου έργα. Είναι μεγάλη ανακούφιση για μένα το επαγγελματικό οδηγό. Μου λύνει τα χέρια με λίγα πράγματα. Αποφεύγω πάρα πολλούς επαγγελματικούς κινδύνους. Η λύση της ACTIVAGE είναι μια πολύ εφαρμογή για όλους γενικά τους οδηγούς. Ειδικά όμως για εμάς τους επαγγελματίες και ειδικά για τους ηλικιωμένους επαγγελματίες που έχουμε μικρότερα ανταλλακτικά. Μας δίνει τα ανακλαστικά. Μας δίνει την πληροφορία που θέλουμε ακριβώς τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζεται όλη την ώρα να κοιτάμε το κινητό μας το τι συμβαίνει στον δρόμο. Είμαι πολύ πιο σίγουρος όταν οδηγώ με την ACTIVAGE. And now we move from the south of Europe to the north to Finland, in which a physiotherapist is going to explain us her experience with the exercise promotion service. Eli meillä on ollut näitä ikääntyneiden liikuntapelejä käytössä liikuntapalveluiden ikääntyneiden tasapainoryhmissä. Siellä harjoittelee yli 65-vuotiaita henkilöitä kerran viikossa lihaskuntoa ja tasapainoa, ja yhtenä osana tällaista kiertoharjoittelua on ollut sitten näitä ACTIVAGE-hankkeeseen liittyviä ikääntyneiden liikuntapelejä käytössä. Meillä pelit on ollut käytössä niin, että siinä on ollut myös useita muita harjoituksia tämän liikuntapelin ohella. Eli on ollut kaikkiaan 12 harjoitusta, ja niistä yksi on ollut sitten tämä tietokonepeli tai liikuntapeli. Näin ollen on mahdoton sanoa, että onko juuri nyt ACTIVAGE-pelit ollut ne, mitkä ovat sitä liikuntakykyä parantanut. Toki iäkkäät on antanut runsaasti palautetta siitä, että pelit on ollut tehokkaita ja hauskoja, motivoivia. Eli sinänsä voi ajatella, että se on tuonut hyvää lisäarvoa ainakin siihen harjoitteluun. Emme ole myöskään mitanneet alku- ja loppumittausasetelmassa sitä ikääntyneiden kuntoa, eli lähinnä se on heidän palautteensa perusteella, että on ollut tehokasta, uudenlaista, ja tasapaino on saanut vähän erilaista haastetta, mitä ehkä näissä normaaleissa harjoituksissa. Kyllä aina kun on joku uusi juttu, motivoiva juttu, hauska peli tai muu vastaava, niin kyllä se tietyllä tavalla motivoi ja ehkä sitouttaa myös paremmin sitä asiakasta tulemaan paikalle. Eli kun siellä on hauska uusi peli, niin kyllä se ehkä on auttanut siihen, että kerta toisensa jälkeen taas tullaan ja jaksetaan treenata, kun se on miellyttävää, hauskaa, uutta, motivoivaa se pelin käyttö. Kyllä näillä peleillä saa uudenlaista näkökulmaa ja vähän uudenlaisia harjoituksia tuotettua siihen ikääntyneiden tasapainoharjoitteluun. Ja niin kuin sanoinkin jo, niin he ovat olleet tosi kiinnostuneita. Tämä on ollut heille tosi hauskaa, mukavaa tekemistä. He on jälkikäteen kovasti kiitellyt, että kiitos kun saimme pelata näitä pelejä. Ja sinänsä se, että se on yksi keino luoda sitä lisämotivaatiota siihen liikuntaan, niin se on ollut ehkä sellainen, mikä itselläni eniten tulee nyt päällimmäisenä mieleen näistä hyvistä niin kuin asioista, mitä tällä pelillä on ollut. Kyllä voisin ehdottomasti suositella. Tämä sopii mun mielestä todella monenlaiseen ympäristöön, eli se sopii toteutettavaksi esimerkiksi näin, mitä se meillä näissä liikuntapalveluiden yhdessä ryhmässä toteutettiin osana muuta harjoittelua. Mutta miksei se voisi olla mahdollista iäkkään käyttää jopa itsenäisesti kotona tai niin, että se harjoittelu olisi pelkästään tätä liikuntapeliharjoittelua sen tietokoneen kanssa jossain ryhmässä. Eli sopii monen tilanteeseen ja voisin kyllä ehdottomasti suositella. Eli kyllä se on saanut niin paljon positiivista palautetta sieltä ikääntyneiltä, että kyllä voisin suositella. Now we move on to Germany.
to the place called Bokuas, where we will see an example of safety, comfort, and security at home with the testimony of a user. Ich weiß, dass das Gerät eingebaut ist und dass meine Wohnung jetzt was kann, was sie früher nicht konnte. Das weiß ich. Wahrnehmen, ich sehe ja im Hintergrund, ich spüre es ja gerade. Und ich sehe es auch nicht. Macht mir das Wasser aus, das macht mir den Strom aus, das sorgt dafür, wenn ich falle, dass es hilft mir in der ganzen Lebenslage. Wenn ich was vergessen habe, denkt es für mich. Ich weiß, meine Wohnung denkt für mich. Ich kann nichts mehr vergessen. Muss, dass das Licht angeht und dass ich ohne zu stolpern ins Bad gehen kann. Auf jeden Fall, das ist eine ganz tolle Sache. Die passt sogar für junge Leute. Tolle Sache, die passt sogar für junge Leute. And we stay here in Bokuas because we are going to see now the example of emergency trigger that is also very important for the services of feeling safe at home. Beruhigende Situation. Man weiß, man wird beobachtet und kontrolliert, dass nichts passiert. Und wenn, ist eigentlich sofort jemand da. Ich habe selbst ausprobiert. Ich bin gestürzt und habe mir die Hand gebrochen. Aber es war wirklich an diesem Tage auch 0,0 jemand da, der mich dann weiter behandelt hat. Ich denke schon, wenn man weiß, dass das Gerät eingebaut ist, ist es bestimmt eine Beruhigung und man geht gelöster und nicht verkrampft durchs Leben, was ja immer eine Gefahr birgt, dass irgendwas passiert. Und man weiß, dass der Strom ist am Herd existiert nicht, es ist alles abgeschaltet. Also man braucht sich auf nichts hinter einem Quatsch. Man fühlt sich auf jeden Fall. Ich denke schon. Wenn man weiß, dass immer jemand da ist, der auf einen aufpasst und der im Bedarfsfall schnell Hilfe holt, dann ist das sicher etwas, was einen beruhigt länger leben lässt. Es ist stressfreier, da man schon über den Freisprecher Kontakt zu den Personen bekommt, die Hilfe benötigen. Es ist für 24 da, auch wenn keine Person anwesend ist. Ja, den Alarm und kann immer eingreifen und deswegen innerhalb kürzester Zeit auch durch einen passiven Alarm, der nicht aktiv gedrückt werden muss. Now we will situate in Emilia-Romagna in Italy, in the rare deployment sites, with an example of notification of a normal situation. In this case, the testimony is a family member and a healthcare professional. Certo, sì. Mi sento più sicura perché so di essere seguita e anche se ho bisogno, che io mi trovo in difficoltà, so che c'è qualcuno di cui mi posso fidare e chiamare, perché loro sono sempre stati molto presenti, questo gruppo. Io direi che è stata un'ottima iniziativa. C'era un dispenser che mettevo le medicine e suonava quando lui doveva prendere le medicine e io potevo uscire in tranquillità perché sapevo che c'era qualcosa che avvertiva che
che era il momento delle medicine. E io mi sono trovata molto molto bene, ecco, potevo uscire, anche perché poi essendo solo io e lui, le commissioni le devo fare io, se lui deve andare dal medico per una medicina ci devo andare io, e così mi potevo allontanare anche da casa. Sì, sì, sicuramente, perché non si sentirebbero mai sole. Insomma, e poi ti dà questa sicurezza, come dicevo prima, che sai di avere qualcuno con cui sfogarti, parlare, e poi sono sempre stati molto presenti quando dicevo non so, c'è questo che non va. Dopo un attimo, per dire dopo un attimo, qualche ora o il giorno dopo erano qua a mettere a posto tutte le cose. Allora, ci sono segni e sintomi che sono inoppugnabili nel documentare l'inizio della fine di un periodo di compenso nelle malattie croniche. Intercettare questi segni e questi sintomi vuol dire spesso evitare dei ricoveri diciamo così, allontanarli nel tempo. E quindi affrontare poi l'acuzie in modo precoce e immediato. In una società come la nostra, complessa, dove sono sempre più frequenti le famiglie nucleari o la rete sociale amicale si sta sempre più perdendo, la presenza di un elemento tecnologico in grado di intercettare questi segni e questi sintomi, tra l'altro in mano a dei professionisti che li sanno leggere, rappresenta un elemento estremamente utile e addirittura anche umanamente ricco, cioè è uno strumento importante anche proprio dal punto di vista della ricchezza delle relazioni cliniche col paziente, insomma. Ma allora, il territorio si è dotato di un'organizzazione in grado di gestire le malattie croniche e le loro riacutizzazioni. Le malattie croniche ormai sono le nuove epidemie per la dimensione numerica. Il cuore di questa organizzazione sono le case della salute, dove lavorano medici di medicina generale, specialisti, assistenti sociali e infermieri. La modalità operativa di lavoro è la proazione, l'attività proattiva verso il paziente, cioè in grado di intercettare i problemi quando questi si manifestano. ActiVage entra in questa organizzazione, si integra con un elemento nuovo, quindi lo arricchisce con un elemento tecnologico quindi in qualche modo è un elemento tecnologico che sempre in modo proattivo monitora un particolare settore che è quello delle malattie croniche neurologiche in pazienti con esiti di ictus. Ma ActiVage ha accelerato, ha aiutato ad accelerare un percorso di acquisizione di tutta la tecnologia che sul territorio può aiutare a governare appunto il territorio. Per noi è diventato negli ultimi mesi una consuetudine l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, la ricettazione elettronica, lo scambio di informazioni di tipo informatico. In sostanza la ICT ha acquisito quel ruolo che probabilmente deve avere sul territorio per poterlo governare. Devo dire che il Covid ci ha obbligato ad acquisire questi strumenti e quindi paradossalmente ha avuto una sua utilità. Il vantaggio di ActiVage è il vantaggio che è insito alla tecnologia applicata all'assistenza e alla clinica, quindi un vantaggio enorme. And we go now to Spain. In Galicia region, they have deployed services related to the taking care of diseases. In the first place, we are going to see how integrated care has been provided with the testimony of the user and the healthcare professional. Antes, cuando quedaba en casa, quedaba solo. Si me caía o me desmayaba, tenía que esperar a alguien que llegase para que me echasen una mano. Ahora con este sistema lo aprieto y siempre me sale la operadora. Y después tenemos 3 sensores, uno en la cocina, otro en el pasillo y otro en el salón, para detectores de humo. En caso de que haya un incendio o humo de cualquier tipo, pues nos avisan. Es una tranquilidad terrible, no solamente para ti, sino para todos los familiares. En el caso de pacientes diagnosticados con fibrilación auricular mayores de 60 años con tratamiento anticoagulante y que además vivan solos,
pueden acceder al programa ACTIVAGE Cuidado Integrado. Aparte de recoger las biomedidas, se instalarán sensores de movimiento monitorizados a través de Cruz Roja. Estos permiten la detección de posibles incidentes, caídas, deterioros clínicos del paciente, que permiten actuar de forma más precoz. Now we stay in Galicia, nice place, nice land. We will see the health parameter monitoring case, in this case with the participation of a user as well as a healthcare professional. Porque teníamos que estar continuamente pendientes de ir al centro de salud y ahora de esta forma lo hacemos desde casa. Y no solo eso, nos pesamos, nos medimos la tensión y nos hacemos el control del síndrome. Y entonces vamos al ordenador, miramos los resultados, porque son transmitidos inmediatamente al SERGES. A los profesionales de salud nos facilita y mejora la continuidad del seguimiento, ampliando el conocimiento de nuestro paciente, pudiendo prever las complicaciones que pueda tener y disminuyendo el número de visitas a nuestras consultas. And now we are going to see the examples of services for preventing social isolation. In this case, we are going to see two services deployed in Madrid and in Leeds. Y he formado parte del grupo de Mindfulness que lo he hecho a través de Maja Madrid. He empezado justamente durante el confinamiento en el mes de marzo, o sea que llevo como unos 6 meses practicando Mindfulness. He utilizado la tablet para hacer el cursito. Sí, la había usado anteriormente, estaba acostumbrada a usar este tipo de apps. Quizás me ha ayudado a tener algo más de calma, principalmente por las meditaciones. Me han parecido buenísimas, la verdad que muy buenas. En particular, 2 que me han gustado mucho, que es la del guijarro y la meditación meta, que es la del corazón. Sí, por supuesto, me ha gustado la experiencia y me gustaría seguir utilizándola. La forma que tenemos de trabajar en el centro de día es con gente que tiene deterioro cognitivo o algún tipo de grado de dependencia, entonces empleamos el día en estimular las capacidades tanto cognitivas como físicas. Sí que es cierto que la novedad al cerebro le llama más la atención, entonces sí que se puede sacar un impacto positivo. Es importante acercar las tecnologías a los usuarios, tanto en cuanto que estén un poco más conectados a la actualidad, a lo que hoy en día supone el mundo y los avances que se van dando. Yeah, I've had lots of benefits from being part of the project. I've really enjoyed it. A few teething problems in the early stages, but they were soon overcome. I mean, I suppose the main benefits for me from the project have been that it's encouraged me to want to be active and to stay active and to be able to record what I'm doing has been really very good. And it was nice that I could challenge myself, so it was nice to sometimes do a few more steps than I'd done the day before or put a bit more effort into activities and things like that. That was very good. Another benefit was being able to keep a check on what I was eating and drinking, because I tried very hard to make sure I filled that in every day. I think overall it made a big difference to my life, and it really, really helped me. I really enjoyed using it. The other thing that I liked was that it would prompt me if I've ever had a day where I've not done as much activity. The watch would give a little vibrate and it would say, get up and make yourself a drink, or do some body twists or some stretches, something like this. So that would be good, I would imagine, for much older, maybe more frail people who don't move about as much and forget sometimes how long you kind of just been sitting in one place. The other parts that were very helpful were that it recorded things like my sleep, and I have a lot of issues with my sleep that's to do with my health conditions. So I was able to take that along to my doctor and show them
the problems they were having, and they could see instantly where things were going wrong. In Madrid again, they worked on cognitive stimulation, and we will see the testimony of a user and a caregiver. Pues la experiencia buena. Al principio, pues cuando empiezas a manejar una cosa nueva, siempre puedes tener alguna duda, pero la verdad es que cuando he tenido alguna duda, enseguida he conectado con la UPM y ellos me han dado las pautas si necesitaba algún tipo de ayuda. Entonces sí, lo utilizo porque hay más facilidad de acceder a todos los usuarios que tenemos ya dentro de un listado. Pues en algunos casos las hago manualmente porque hay usuarios que cuando se les estropean las tablets prefieren que a través, por ejemplo, de WhatsApp le mandes información, pero el resto que tiene tablet lo prefiere a través de la tablet, lógicamente. Y se les estuvo mandando mucha información para que ellos pues estuviesen un poco más tranquilos y un poco pues intentar relajarlos y sobre todo pues acompañarlos y que supiesen que estábamos ahí con ellos. No. Bueno, no y sí, depende. Algunos juegos de los que vienen, en concreto, yo he sido incapaz de hacerlo. Uno de ellos he sido incapaz. Lo demás sí, muy fácil. Pero hay uno que no consigo. O sea que sí, no. Como un rompecabezas, que hay el puzzle, que tienes que colocar el edificio y no consigo hacerlo. Los demás, todos. Pero ese no me hago con él. Los juegos están bien, únicamente que también los hay que tienen diferentes niveles. Entonces hay el nivel experto, por ejemplo, pues cuesta más trabajo que un nivel, digamos, normal. Bueno, pues a veces te animas y a lo mejor lo has dejado un poquito estancado por otras cosas que tienes, y una llamada de Sofía en concreto, que nos ha llamado muchas veces, nos dice, bueno, que tenemos que utilizar la tablet. O sea que sí ha servido. Nos da apoyo, sí, nos da apoyo y nos pregunta de vez en cuando. Está bien, sí. Pues más ágiles. Bien, sí, la mente más ágil y la verdad que sí que sirve para tener el cerebro activo. Activo, ¿no? Sí. Y pensar en temas nuevos, sí. A mí eso me gusta, yo siempre estoy dando vueltas al cerebro. And now we finish the session with the example and the testimonial of a completely different stakeholder. In this case, it's an installer that comes from the Acer deployment site in France that will tell their experience deploying IoT technologies. Alors, les facteurs clés sont une architecture simple et résiliente. Simple en limitant le nombre de protocoles et la complexité de l'architecture. Résiliente parce qu'une qualification des IoT est indispensable et pris dans leur contexte final. Deuxièmement, résiliente en permettant des défaillances. Typiquement, lorsqu'il y a une perte de connectivité ou de service, il faut permettre à l'utilisateur final de pouvoir accéder aux usages de base. Alors déjà, cette expérience, elle est vraiment importante, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va adresser ces projets différemment des projets technico-techniques classiques. Donc déjà, tout cet apprentissage, il est essentiel. Donc toute cette mise en réseau avec le monde médico-social a été très, très utile. Il faut savoir que les installateurs vont rarement directement travailler en mode B2C pour le bénéficiaire. En général, ils vont être missionnés par un conseil départemental, par une mutuelle assurance, un téléassisteur. On va rarement avoir des contrats directs, même si un des installateurs qui était avec nous sur le projet est connu sur la place publique pour cette spécialisation qu'il a. Après, ce qui est assez intéressant comme autre modèle, c'est que de plus en plus aujourd'hui se livrent sur le marché du neuf des logements collectifs qui sont déjà connectés. Connectés pas forcément dans une optique de handicap, mais ces solutions sont exactement les mêmes qu'on va installer aussi dans des situations, pour des personnes porteuses de handicap ou âgées.
Donc, le jour où l'habitant, l'occupant de ce logement s'avère avoir des besoins particuliers, c'est très facile de rajouter quelques modules complémentaires et de refaire une programmation, enfin de réajuster la programmation. Là-dessus, on va être sur des solutions qui sont de plus en plus pérennes. Et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé sur ce projet nous donne aussi cet œil sur ces besoins à venir qui vont aller en grandissant. Et puis, en termes de réseau, nous, on a beaucoup collaboré entre installateurs. Donc, on était 4 réseaux sociaux à travailler sur le projet. On a tous eu des collaborations depuis le début du projet 2 par 2, on va dire, enfin, des co-traitances ou des collaborations. Et également, par exemple, avec l'un des installateurs, on a pris un projet dans l'Aveyron auprès du conseil départemental qui équipe 30 bénéficiaires, personnes âgées et porteurs de handicap, personnes porteuses de handicap, justement, 2 solutions à viser leur faciliter le quotidien de la même manière. With this testimonial, we finalize here our session. I hope that you all has been captured the feeling and the essence of ActiveAge with our users and caregivers, and thank you very much.